போட்டுட்டுங்களா? ஆமா. அதை வச்சு காட்டுச்சு. ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் என்ன ரேட் வரும்? எங்க பாட்டுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கேன், நானும் வரேன் அப்படின்னு. சரி. ஃபுல் வன்மத்தில் அடிக்க 20-30 கோல் அடிச்சு டிவி நீங்க தான் டாரஸ் தான் மேட்டர் சொன்னீங்க. டாரஸ் ஓரமா வச்சு 8 கோல் அடிச்சிட்டோம். அடுத்து யார் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கில் யார வெளியே வைக்கணும்னு சொல்லுங்க. அடுத்த மேட்ச்ல உங்களோட ஸ்கில் வேற மாதிரி ஆயிடும். நீங்க டிவிஷனுக்கு போய் பண்றீங்க, கட் பண்றீங்க. ஏன் விளையாட்டு அப்படி ரொம்ப டவுன்? நம்ம முன்னாடி மாதிரியே இங்கேயும் நான் பாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா அது இதுக்கும் நீங்க இப்போ உங்களோட கிரேடு மாறி உங்க பாஸ்லயும் என் பாஸ்லயும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. என் ஆள் இருப்பான், ஆளு பின்னாடி இருப்பான், அந்த பந்து அப்படி கிராஸா அதுக்கு L1 பார்த்தாங்களா? L1 தான். L1 நீ குடுக்குற கேஜ் எவ்வளவு கொடுக்கணும். ஆனா அது உங்களுக்கு டைமிங்ல வர மாட்டேங்குது. ஆமா, நமக்கு அது படபடப்பா இருக்கு. So here we are, another day of pride, pomp and polarisation as two tribes representing London and Manchester collide. ரெண்டு பேரும் டீம் காணையா கேப்டன் வச்சிருக்கேன். ஆமா, நான் டார்சத்துக்கு வெளியே வச்சிட்டேன் டீம். அதான் பிரச்சனை. நாங்க வந்து மான்செஸ்டர் யுனைட்டட் பி டீம் வச்சு விளையாடுறோம், இப்போ ஏ டீம் கிடையாது. ஆமா. Well, this is undoubtedly a mouth-watering encounter. Certainly, it has played a significant part in the history of the English game. You can always count on there being something dramatic happening when these teams come together. Control mistake. I'm expecting both sides to try and maximize their attacking threat. டீம் எனக்கு நீங்க காண சொன்னதுல இருந்து சத்தியமான மயில்சாமி ஞாபகம் வந்து அவருக்கு காண பாக்குற போல. எங்க டீம் சொதப்புது இந்த மேட்ச் பாத்தீங்களா? 5 டிஃபெண்டர் இருக்கு. இல்லனா இந்த நேரம் உள்ள போயிரும் பாருங்க. ஓ, 5 டிஃபெண்டர் இறக்கிட்டீங்களா டீம்? அதான் என்னடா அட்டாக் விட மாட்டீங்க சரியான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓ சூப்பர். அப்ப டாரஸ் இறக்குனா தானே 5 டிஃபென்ஸ் உடைக்க முடியும்னே. நிக்கானே கிச்சான் நிக்கானே லாங் பாஸ் விட மாட்டீங்க. And he is deftly away. Davis. He's shifting through the gears here. Incoming delivery. Hernandez with the clearance. Good ball. David Villa. Ribery gets it away. Manchester United still without a single shot on target. டீம் எங்களை கேவலப்படுத்துறான் டீம். மான்செஸ்டர் யுனைட்டடுக்கு இன்னும் ஷார்ட் ஆன் டார்கெட் ஒன்னு கூட அடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுது. எப்படி தேவை ஃபவுல் பண்றீங்க எங்களுக்கு? அது எப்படி தேவை? ஃபவுல் இல்ல, கரெக்ட்டா பந்து எடுங்க டீம். அந்த ட்ரிக்ஸை மட்டும் சொல்லி கொடுங்க டீம். நீங்க சொல்லி அந்த ஆளுக்கு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா அப்படிலாம் பாத்தீங்க தூள முடியுமா எல்லா டைமும்? அதனால அட்டாக் உழுது உள்ள போக மாட்டீங்க டீம். டாரஸா இருந்தா எடுத்து விட்டுருப்பேன் அந்த டைம்ல. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. இருங்க டீம் முடிக்கும். 5 டிஃபென்ஸ் முடிக்கிறார். பந்து கையில நிக்கி ஆனா அட்டாக் வர மாட்டேங்குது. Such a good decision. Zanetti. காந்திப்பா சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க காந்திப்பா, ஒரே இடத்துல அடிக்கூடாது. Possession based football can be expansive and stylish provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo.
It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. அர்னால்டு யாருன்னா டிஃபெண்டர் எங்க டீம்ல. அவன் ரைட் விங் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான். அந்த அளவுக்கு ஒரு டிஃபெண்ட் டீம் வந்து இன்னும் ஏறாம கிடக்கு. என்னால அட்டாக்கே பண்ண முடியல டீம். 5 பேர் இங்க கிடக்காங்க. ஆமா, நீங்க டிஃபென்ஸ் பண்றதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்களா? To say that was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks, clipped into space. என்ன இது போட்டிருக்கீங்க? பிளேயிங் ஸ்டைல் என்ன விளையாடுறீங்க? Hernandez. குயிக்கு கவுண்டர் ரூல் மேட்டிங் நல்லா. குயிக் இல்ல பொசஷன் வச்சுட்டு 5 டிஃபென்ஸ் தான் செட் ஆகாது. குயிக் கவுண்டர்னா கூட ஒரு 1-2 பால் சேதரும் அதை வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஆனா எங்க டீம் கோல் போக விடாம பாத்துக்கோங்க டீம். சேட்ட பண்ணிட்டான். இதா போச்சு பாரு. Xavi Alonso, Davis. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Zanetti attempts a clearance. Wow. Zanetti getting this one clear. பந்து ஏர்ல கிடக்கு ரொம்ப நேரமா. கிளியர் அடிச்சுட்டு. Thump it away. Hazard. He'll try from distance. Tries to pass it through. And that was asking for too much. Yeah. Corner. This possibly the last. Come on guys, use this as a penalty kick. With the clearance. And the volley. Oh, save from Khan. That's close. And what a shot. It's half time. It has been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. டாரஸ் இறக்கணும் போலயே. Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted வேண்டாம் விளையாடுவோம். நல்லா இருக்கு. சேலஞ்ச் பண்ணுவோம். Things could start changing if they can continue in the same manner. டீம் எப்படி நிக்க பாருங்க உங்க டிஃபென்ஸ். It's goalless at half time. கிறுச்சுன்னு 5 பேர். Hostilities have resumed at the start of the second half. So neither side has yet broken through. Puskas really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. எங்க விங்கர் இந்த பக்கம் இல்ல. Has a look and plays it forward. On time, excellent interception. Oh, that's well spotted. 5 டிஃபெண்டர் இருக்கறனால எங்க 2 டிஃபெண்டரால தாக்கு பிடிக்க 2 விங்கர்னால தாக்கு பிடிக்க முடியல. Is the distributor in chief, always looking for movers. He is through here. இது மொட்டை உளுறத பார்த்தால சிரிப்பா தான் இருக்கு டீம். And that has been clear. Manchester United are looking to go forward now. Great vision. ஆஹா ஓடலையே. David Villa chasing ஏன் டீம் அதுக்குள்ள அடிச்சிட்டீங்க? ஆளே வரல. And it's Hazard. We're still waiting for a goal to report here. Hazard. And he gets rid in a hurry. இது மொட்டைக்கான நேரம். அம்மா எங்க காலமாட்டை இறக்க போறோம். டாரஸ் இறக்கிடுவோமா? வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். இந்த மேட்ச் நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா நாங்க டாரஸ் இறக்குறோம் டீம். ஜெயிக்க எனக்கு அட்டாக் விட மாட்டீங்க. ஆள் இல்லையா? அடிக்கலாம் டீம் அடிங்க. இப்பதான் நெருக்கி பிடிச்சிட்டீங்களே எங்க அட்டாக்க.
Rudiger, here's real chance! And he looked every bit the assured keeper there. Best actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Super, super. Marquinhos. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. The most accurate pass. Messi. Can they get him away? Havertz. நைஸ். அந்த ஒரு மேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேன் இருக்கிறனால அந்த இடமே ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருது டீம். கேப் கிடைக்க மாட்டேங்குது. கேப் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்க ஓட வேண்டியதா இருக்கு. பாருங்க இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்டுக்கு ஓடுது டீம். Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Davis. That's been intercepted. This interception, his positioning was spot on. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Where it came from, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Lovely pass, but can he get there? Well, that's beautifully weighted. L1 கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது டீம். இங்க வரி எங்க நிக்கி பாரு லைன்ல. That could spell trouble. Super. Havertz. This looks promising. மொட்டை கன் பண்ணிட்டா. ஷாய். Just to say that deserved better. டீம் பின்னாடி நின்னனால வந்துருங்க. டீம் நல்லா விளையாடுது டீம் மொட்டை. பாருங்க. ட்ரிபிள் இங்க மீனிங்லாம் போட்டு கிடக்க. நல்ல. Davis. And they've got a throw. 75 minutes played. Rodri. Hernandez. Ribery. And that has left him in a heap. Ribery concedes a free kick. Offside. Foul பண்ணிட்டானா? கேம நிறுத்தி விட்டான்ல திடீர்னு. டீம் பேசாம அட்டாக்ல இருந்து டிஃபென்ஸ்ல இருந்து அட்டாக்கு மாத்துறோம். என்ன ஆகுது? Ribery, probing pass, that's good vision, and into the grateful arms of the keeper. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. That is good progress on the left. Looking to play him in. எனக்கு பண்ணிட்டாங்க மொட்டை. Takes a shot. Good run, lovely take, but that is where it stopped. மொட்டை நீதான்டா மொட்டை. Wasteful again. The pass broke the line and the finish, I think, broke a few hearts. ஆள மாட்டா. என்ன டயர்டா இருக்கு. வெறும் 92 பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு மொட்டை வர்ற வரத்திருக்கே. டீம் டேவிட் 92 டீம் அது உள்ள வர்ற உள்ள தூக்கி போட்டனால மேனேஜரோட சேர்த்து 95 என்னமோ அது. டீம் உங்க டேவிட் வில்லாவங்க நான் தூக்கி வச்சு டயர்டு. டேவிட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இருந்தாரா? So changes of foot here and from both sides. Coming on to replace him is number 15. It may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally we might still get a moment of magic, mistake or a refereeing decision to influence otherwise.
There's nothing more infuriating for a fan இல்ல than எதுக்கு seeing passing without penetration. டபுள் டேப் பண்ணனும் ஏத்துட்டானா இப்பல Just gonna run. Beckham. Rijkaard. And he's forced to go back. Van Dijk. It's ended up in no man's land. சூப்பரா எடுத்துங்க டீம். Havertz. Knocks it into space. மெஸ்ஸியா ச்சே Oh, he's managed to get it all wrong. Messi has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Davis. Kukçu. That is a little undercooked. Somewhat off target. No, it's Inzaghi. Albert Ferrer wins the duel this time. Albert Ferrer is there to clear. Nothing in it still. We move to extra time. So still inseparable. What are you thinking, Jim? 9 ஷாட் அடிச்சும் Disappointing look about it, Peter. கோலை அடிக்கும். That's where it ends. I think this game has had a real lively feel, and I'm not ready to give up on it yet. 90 minutes of extra time. So no winner at full time. We will be going the distance. ஏறுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ. Stern test this for the எங்க போக 90 நிமிஷத்துல அடிக்காத கோலையா இப்ப அடிக்க போறோம் டீம். into extra time. இவங்க டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. No, it's Inzaghi. Oh, easy pickings there. எங்க போறன்னு முழிச்சிட்டு டீம் எங்க கல்ல கொடுத்துட்டு. ஆமா டீம். It's an imaginative pass. சரியான பாஸ் டீம். He's found support out wide. Oh, good effort. ஐயோ Well, that is clearly not the outcome he Havertz. wanted. Yeah, some good movement inside the box. ஹேவர்ட்ஸ் சிஎஃப் தான டீம் விளையாடுவான். இங்க ஆனா எனக்கு ஏஎம்எஃப் காட்டுது ஏன் தெரியல. That'll be a throw-in. And he thumps it clear. And he's quick to snatch it எவ்வளோ back. டை பிரேக்கர்ல போய் ஜெயிச்சுக்கலாம் பாக்குது என்ன டீம். அதுக்கு முன்னாடி நான் முடிச்சுட்டு Manchester United couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. ஏலா That's going wide left. Havertz. He's had a shot! முன்னாடி தெரியல டீம். ஹேவர்ட்ஸ பாரு Have they won it? சூப்பரா அடிச்சாங்க. என்ன பண்ணுது. Perfect இல்ல அவன் நின்னுட்டு அழகா அவன் ஒண்ணு எடுத்திருந்தான்னா டைரக்ஷன் மாத்தின Way too good, Peter. சரியா The keeper was never going to stop it. Number 29. So the first moment of real significance. Some intricate passing, looking to progress the ball. Played out wide. It's a throw-in. Rijkaard. Jimenez. Zanetti making good progress on the right-hand side. It's a pretty loose pass. And he cuts out the supply. So there's the whistle. We will have a brief break. So the breakthrough has come. Will it prove enough to get over the line? 15 minutes still remain. Substitution for Manchester United. And so the last chance to find a winner. மாத்தவே இல்லை டீம் சப்ஸ்டிடியூட். Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? And he plays one through. Deftly away. And reclaimed it in a trice. Tries one from range. ஏடா Hit the woodwork. சரியான ஷாட். That pass isn't the best.
Now this could be such a chance. Super goal. And look what it means to them. This நல்ல is a கோல் position யால of அவங்க genuine அப்படி strength now. நிக்கால கோல் நீங்க L1 நமக்கு மாத்தலையா? மாத்திரைக்கு பண்ண கரெக்டா L2 பதட்டமா நல்ல 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 இப்ப எங்க டீம் நல்லா லாங் ஷாட்ஸ்லாம் அடிக்குது. ஆமா நல்ல நல்ல ஏஎம்எஃப் எல்லாமே லாங் ஷாட் அடிக்க ஆரம்பிச்சு. அவன் ஏஎம்எஃப் பாத்தீங்க? ஆமா ரஃபின்ஹா. ஏஎம்எஃப் ஆமா இதுக்கு முன்னாடி அடிச்ச கோலும் ஏஎம்எஃப் தான். ஹவர்ட்ஸ் தான் அடிச்சான். எனக்கு அவன் வந்து இது காமிக்க மெஸ்ஸி விளையாடுவான்ல அந்த ரைட் விங்கா நல்ல வேலை டை பிரேக்கர் கொண்டு போல டீம் அடிச்சு விட்டுருக்கும் டை பிரேக்கர் நின்றுட்டு டை பிரேக்கர் கொண்டு போய் தான் குட் Bumps him off it and wins back the ball. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Albert Ferrer. So that's it. It is all over. You can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to following. ஒரு கேம் போடுமா? ஒரு கேம் போடுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபார்வர்ட் பாத்துட்டீங்களா? பாருங்க ஒரு பாரு மட்டும். என்ன டீம் விரிச்சு போட்டிருக்கீங்க, ஸ்பேஸே இல்லை. 4 இது என்ன ஈடன் ஹசார்ட் எஸ்எஸ் விளாடுறாரு. ஆனாலும் உங்களுக்கு இது குறைய மாட்டேங்க. 160 இருக்கு. Okay, let's go. Welcome to one of English football's red letter days. Arsenal versus Manchester United will always be a major date on the footballing calendar. There might have been a shift in the bigger picture and indeed the power balance since the days when both these teams were perennial winners. But one thing remains unchanged. They cannot stand losing to each other. Few venues rise to an occasion quite like this one. It
is, of course, a world-famous Old Trafford. சூப்பரா பிக் போட்டான். Well, this is undoubtedly a mouth-watering encounter. Certainly, it has played a significant part in the history of the English game. You can always count on there being something dramatic happening when these two come together. But there have been a fair share of grinds too. I'm expecting both sides to try and maximise their attacking threat, because when you look back over the years, the potency has been the big... எப்படி டீம் அவன் அதை எடுத்துட்டு வரான்? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. So, Jim, tell me this, who are you looking ஐயோ கரப்பம்பூச்சி வருதுன்னு தட்டின இவன் ஏறிட்டானே ஒரு It's யாருக்கு. going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise. அழகா பண்ணிட்டான். We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. But potential was always in his game from a very young age, and he's realising that potential now, and he really is growing into something quite devastating. Yeah, he'll be looking for a கரெக்டா goal or வந்தா two. பெஸ்ட். Well, he got rid because he was under pressure. Albert Ferrer. சூப்பர். He's in a great position here. He's in one-on-one. Very என்ன early பண்ணீங்க? stages, Jim, but up to now, ரொம்ப முன்னாடி வர்றவன் நிறுத்திட்டேன் Both டீம். teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. that looks a cracking ball. Albert Ferrer making good progress, and it's Azar. Bumps him off it and wins back the ball. Somewhat off target. Now he's got space here. Getting too much time on the ball here. That is good pressing. Engages and forces him off the ball. ரூல்ஸ் வைக்கணும் ஒரு மேட்ச்ல கீப்பருக்கு 5 பாஸ் தான் போடணும். To Ribeiro. ச்சே There's the shot. ச்சே கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டேன். விரிஞ்சு கிடக்கான்னு வச்சியா? இங்க வந்து நிக்காலானா டீம் இருக்காது. சூப்பரா இருக்கு. எத்தனை சான்ஸ் விழுது வர எங்க டீம் குவாலிட்டி. That's been cut out. Well played. Still goalless at the moment. Oh, he's onto this. He's got away. வந்து போட்டான். Well, now it's a race for the ball. Adi. Oh, it's fallen loose again. சரியான ஒரு ச்சே வெயிட்னு நினைக்கிறேன். Oh, he's given that plenty, but என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எங்க டீமுக்கு. Really kicking himself here. He knew that was ஏவே. a great opportunity. அது பொழந்துக்கிட்டு இருக்கே என்ன ஆச்சுங்க? கோல் போக மாட்டேங்க டீம். அட்டாக் பண்றோம் சரி கோல் போடாதானே கேம். great vision. வேற இருக்கு. Beckham makes the interception. And he's picked it up out. Goes for goal! கோல் கோல். That is something. In he goes again. He's got away with one there. முயற்சி திருவிளையாக்கு வடிக்க guys. Zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. It's gone out for a throw-in. Can he get on the end of this? Can he finish? வியாதிகள். இப்பவே 10 ஷாட் அடிச்சுக்கல. காபா டீம் பந்து எப்பவும் டீம் பாக்ஸ்குள்ள தான் இருக்கு ஆனா கோல் தான் போக மாட்டேங்குது. Hazard getting this one clear. He's having a shot. இங்க பாருங்க. It's their second corner of the game. டீம் கார்னரா? ம். And he thumps it clear. And he's taking no chances there. Hazard! ச்சே He will be livid with himself. 6 கோல் 7 கோல் சாத்திருக்கோம் இந்த இடத்துல. இப்போ 2 பந்து வருது ஒரு கோல். ஏத்து எடுக்கலாம். Everton with Ribeiro.
செமையான Mbappe பாஸ். shoots. It's Yeah. Mbappe. டீமே நீங்க கோல் போக கூடாது அப்படின்னு எழுதி வச்சாச்சு. இங்க பாருங்க ஆஃப் சைட பாருங்க. மூக்குலாம் ஆஃப் சைடுக்குள்ள போகுது. மயில்சாமி Olise going forward. Olise going face to face with his great rival. Nicely weighted ball. Oh, important interception. இல்ல Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, சூப்பர் வளைஞ்சிட்டீங்களா? வில்றத பார்த்து கரெக்டா மேல போட்டீங்க Pressing பாருங்க. intense and it's paid off. That's not gone well. Can he get it through? He slid it. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. No second thought. அவரை கை காட்டுறிய. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually Get out from the fucking pitch. Clear enough chance he denied. Perhaps the final meaningful act of the first half. சூப்பரா அடிக்கலாம் டீம். போவாத He's had a எங்களுக்கு. crack. well, it wasn't a bad effort. I mean, you could see his intention. Arnaldo Just touched it needed a good. bit more curl and bend to take it away from the goalkeeper. And he's quick to snatch it back. Now this could be a chance. Xavi Alonso. And it's Beckham. Zanetti has been indicated. Threads one in. Can he latch on to this? நல்ல சான்ஸ். That's just playing it safe and simple. The most accurate pass. And it's Beckham. Well, that tackle was certainly sturdy. Olise does. Quick look at his watch. And the referee. டீம் ஷாட்டை மட்டும் பாருங்க எத்தனை. And it was a hard ஒண்ணு one. ஒண்ணு Perhaps கொண்டு it should இருக்கீங்க. have, but as the whistle blows, we will plenty for both managers to mull over here. And we are up to the break. Manchester United really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now, stick at it, and eventually they'll get a break. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And here is the first touch of the second half. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change. He's having a pop! டீமே சூப்பர் டீம். Right! Boom! There we go. ரெட்டோட போட்டீங்க பாருங்க. அங்கதான் நிக்கீங்க டீம். குவார்டர் போடுறான். He's just managed. மயில்சாமி இறங்க அடிக்கிறான் இறங்க. டீம் அது எப்படி கரெக்டா எட்ஜ்ல போக பாருங்க அந்த மாதிரி. He picked his spot expertly. வில்லா தான் டீம் உங்களுக்கு. வில்லா தான். He didn't even look at the goalkeeper. நீங்க அடிக்கல 10 கோல். நீங்க வில்லாவை எப்ப விட்டீங்களோ அன்னைக்கே உங்க Well, it's டீமுக்கு great வந்து commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Zanetti. Arsenal really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some say that அடுத்து. means they play the game the right way. Yeah, but of course, it's decisive passes that's going to matter in the நல்ல longer காரணம். term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. And that's definitely not his best. Koulibaly is a man so notably robust and resolute in his defending. You have to expect that from everyone. Aims beyond the defence. He's picked his way through. Might want to be careful there. Well, that's pretty clear. It is a foul. இது தப்பு இல்ல. And that's going to be a booking. Do you think he's feeling the effects of that tackle? Well, he was the one player you had to keep away from the area. நாங்க தான் அடிக்க மாட்டோம். ஒலிச்சு. Well, great position for a cross this, Peter. Now to வெளியே get போயிட்டானோ? contact on it. டீம் ஒளிச்சு வெளிய அனுப்பி விட்டீங்க. வருவாங்க நாங்க. என்ன டீம்? மெஸ்ஸி போயிட்டாங்க.
இல்லையே, இருங்க, அப்ப நாங்க மாத்திட்டு வரோம். மாத்தவும் முடியலையே. இதெல்லாம் சும்மா அடிக்க அவனே டீமு. சரியா எங்க ஒலிசி வெளியாக டியூட்டியில டீமு. இப்ப நாங்க 10 பேர் வச்சு விளாடணும். இல்ல வந்துரும் கொஞ்ச நேரத்துல. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. ஏ வரவே இல்லையா காலு. It's a pretty loose pass. And back to the keeper they go. நான் நீங்க ரெட்ல இருக்கீங்கன்னு எங்கால ஒருத்தர் அனுப்பிவிட்டேன். எப்படி பிடிச்சா பாரு. எங்கால ஒருத்தர் வெளிய அனுப்பி விட்டுறீங்க டீம். ரைஸா வந்துரும் டீம். இந்த கணக்க ஒலிசி வந்துட்டு. They're giving as good as they get when it comes to chances. He won't be happy with that one. Everton Ribeiro is always scanning the pitch for targets. Manchester United have kept their powder dry on the substitution front so far. That will about to change. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Great defending, strong and determined. And it's Azar. He is through here. He is just caressing the ball. Big chance! Off the post. Well, there's the clearance. And the pass is intercepted. That's really well manoeuvred. Koulibaly. Knocks it into space. Olise. And the shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. டீம் நீங்க ஒரு கோல் அடிச்சு வச்சிருக்கீங்களோ? இது தெரியாம நாங்க எப்பவும் உள்ள மாதிரிலாம் விளாண்டுட்டு இருக்கோம். ஆள் இல்ல, ஒரு கோல் எடுத்தாச்சு. என்னாச்சு டீம்? ஃபெரான்க் புஸ்காஸ், லியோனல் மெஸ்ஸி. Substitution for Manchester United. Oh, the number 3 coming up. Number 18, Olise. Number 14, Mbappe. Shot, surely! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Coming on the field, number 20. Tries to play it through. சரியான பாஸ். Messi. And it's a brilliant interception. No messing about, just bludgeoned away. Locked in behind. Number 15. And he's managed to get free. Great shot! ஏடா அழகா விழுந்தா டீம். That is really good tenacity. டைம் இருக்கு, 30 நிமிஷம் இருக்க போடுறீங்க. டீம் சூப்பர் டீம். எங்க டீம் அடிக்க நீங்க தான் நெரிச்சு விட்டீங்க எங்க டீம். That's just playing it safe. சூனி அந்த ஆப்பிரிக்கால போய் டீம் ஸ்பெஷல் சூனி வச்சுட்டு வந்துட்டானுங்க. Rafinha. He's gone for goal! ஆ! So close to drawing level. And that's காலு really போனால ஏத்திரியல. ரஃபீக் காலால அடிதான் எப்படி வரும் பாரு பாலு. யோம்மா காலு தவக்கல மாதிரி விடுறா வேண்டி. இது என்ன பாசு? quick What did look, you do? thought about Remember going that? inside. Cross to the back post. That's an excellent interception. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. I think that's offside. Yes, it is. ஆடச்சா
பக்கத்துல பாசும் போட்டு விளையாட முடிய மாட்டேங்குது. அதையே அடிச்சுக்கிற. Oh, what a mistake! ஐயோ டீம் அடிங்க டீம், இதெல்லாம் தப்பு டீம், இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. Rafinha. Well, that's beautifully weighted. And this is Torres. And a chance! Finish! சரியான பாஸ், அந்த பாச பாருங்க, குடிக்க வர டீம் அந்த பாச பாருங்க. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to அப்பா end up. ஏஜி நீங்க தான் அமுக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? Back to parity, and there's barely any time left. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which all goes well if this goes to extra time. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Now who's going to be first to this? He's found a way through. Here it is, crossed in. Minute has been indicated. Manchester United are looking to break at pace. He's shifting through the gears here. Shapes to shoot. நல்லது That could be pivotal. A game of நல்லது margin. அருமையான ஓடிட்டே அப்படியே டீம். ஆனா 10 பேரை வச்சு இவ்வளவு அளவு சமாளிக்கிறது As close to certain as can be. Fernando Torres really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Manchester United found a way, forcibly. He's been bundled over, that is a foul. Well, he knows very well that he is already walking a tightrope. கால் உடஞ்சிட்டு சகப்பு. Zanetti has been given his marching orders. He had already been on a yellow card from a previous incident. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. That is some save from Khan. And that is as much as we have time for. Manchester இன்னொன்னு போடுமா? இன்னொன்று லாஸ்டா do போடும். it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly. ஒரு நல்ல பாருங்க. நாங்க டாரஸ் டீம் டாரஸ் அந்த இதுல சப்ஸ்டியூட் மாத்திரம் தெரியுமா, அதில் தான் 2 கோல் அடிச்சோம். முடியாத கவனம் எடுத்து போட்டு டாரஸ் எல்லாம் கதைக்கு ஆகல. Well, what a sight this is, a beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. They're up and running then.
Frank Reich. And a header! Offside. Yes, it is. Xavi Alonso. Zanetti carries the ball down the right. And they've got a throw. Rodri chooses to go cross-field. Hey. Can he get it through? Raul is in a really good position out wide. Somewhat off target. Rijkaard. And he's found a way past. Oh, well measured. Messi. De Bruyne. Driving forward. Ball looks a good one. Oh, now he can run away with it. Oh, that's a foul. Free kick given. எங்க போட்ட பவுலுக்கு எங்க ஊதுறான் பாருங்க விசில். Marquinhos gets his final warning. Yeah, and he has to change his ways or could soon change his status. இது எப்படி போச்சு பாத்தீங்களா அது ஷாட். Oh, terrible mistake. Shot, surely. Manchester United. Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. How can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's been cut out, well played. Well, quality clearly Team defense எத்தனை போடுறீங்க? Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that's aimed into the middle. Rodri always gets his head on it! Wow! And that's it! And the lead lost no time at all! Well, if ever you want to see நல்லா us இருந்துச்சு. in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. கீப்பர் முன்னாடி Their வந்துட்டான். chins are up. முக்கோணம் அமைக்குதியோ? Satisfyingly simple. There's almost a sense அவன் of leftல போயிட்டான் beauty keeper. to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response. சை யோலா The post! டீம் எங்களுக்கு போஸ்ட்ல எத்தனை பால் படுது ச்சே. Albert Ferrer. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. லோட் ஜாட்டே அதுலடி. Just about Jatte midway through Haji. the first half, and it has been an engaging watch. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, he was clearly disappointed with that. Chance for a shot! சூப்பர் கோல். Mbappe is magnificent! A finish right from the top draw! நல்லது. And they've got their lead back. கிளியர் அடிக்கணும். A great finish. He முன்னாடி நீங்க தப்பு பண்ண தெரியுமா? ஆமா ஆமா ஆமா. Well, entry via the post is at the widest possible point, which means a keeper is well and truly beaten. Manchester United. எனக்கு அந்த கிளியர் கையே வராது. இப்பவும் வர மாட்டேங்குது டீம் அது. Everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rodri gets across to intercept that. Well, they could break here. And it's been hooked away. Big chance, corner. And we have our very first corner. That's just playing it safe and Yes. simple. Well, it's a poor throw there. Tower Picked saving. off with relative ease. Elise. And it's lofted through here. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he?
It's the keeper's ball. Ribery. Looking to play him in. Zanetti calmly anticipates. De Bruyne. And it's Xabi Alonso. Now Davis. Rijkaard is the team's great visionary. Everton Ribeiro. Looks a good ball through. It's come to nothing. எப்படி தள்ளிடுது வருது. Taken out. That'll be a foul. No messing about. It is red. இல்லனா கோல் விழுந்துரும் டீம் இது. Shonen Belmare are down to 10 men. Save from Khan. That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Manchester United have their second corner now. That should get the job done. Lovely pass, but can he get there? Nice interception, well timed. That's a look and place it forward. He's going to be disappointed with that. Rijkaard looking to add to his goal. And that pass just didn't quite work. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Olise, and he's managed to get free. Tries one from range. And there we have it, the two-goal cushion. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Manchester United go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Oh, Red, nice interception. And it's Zanetti. Azar conjures time and space where few can. And this is Ribery. De Bruyne. He'll try from distance. Oh, he's hit the bar. He's going for goal. But he's left disappointed. Mbappe really looked as though he had chosen correctly then, and yet. And it's half-time. Manchester United are 2-up, and on the balance of things, I was. Olise second goal they had a very coherent game plan. நல்லா போயிருக்கும். Olise இரண்டாவது கோல் கம்பில பட்டது. I can only see the margin getting bigger. Manchester United largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1. டீம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான் முடிஞ்சிருக்கு டீம். ஆமா. And here is the first touch of the second half. Messi. Nice. Keel on the same wavelength. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. The pass wasn't good enough. Word. Penalty. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. So this to extend their lead. Forward. Some save from Khan. In he goes again. Oh, special. That is a special goal. About as smooth as it gets. And they are disappearing out of sight. You just know there is no stopping that. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one Fast out. on it. It was absolutely Foul. spanked. Manchester United visibly comfortable, now up by 3. Everton Ribeiro has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. I just think it was a cheap foul to give away. It's played through for him.
ஒரு ரெட்டு தான் காட்டுது. Oh, given away. They will take that. They are absolutely டைமிங்ல ஒளிஞ்சு வரேன். The substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Manchester United are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention, the urgency, a real step up in possession and purpose now. Rashford gets into a good position. Oh, there's contact there, one way or another. It's a penalty. Manchester United presented with a golden opportunity here. Khan must save this. டீம் கெஸ் அடிச்சிட்ட டீம். Not the best spot kick I've ever கால seen, but they've got to keep கலக்கறல டீம். ரொம்ப பிடிச்சிருந்து போங்க கேம். ஆனா இது எனக்கு And it's Davis. பாஸ் இதெல்லாம் வர மாட்டேங்குது. Raul opts for safety. And Marquinhos. திருப்பி மறுபடியும் Oh, they could be caught out here. எனக்கு Real chance. ஆறு How many? Just how many? The gulf in class is vast. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Manchester United are having a ball here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Davis. Manchester United perhaps contemplating their next change here. That looks a decent ball. Ball swung in. Easy enough for the goalkeeper. The most accurate pass. That is good pressure, just handed him off it. So we have movement on both benches. Pass just lacking in accuracy. Well, they've got him back in a hurry. That pass isn't the best. Rodri tries to pass it through. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's not a challenge. Free kick given. அடிங்க டீம். There could be trouble here. ஆவணம் பண்ணல அதே கட்டாயம். So now the referee is keeping his cards in his pocket. Oh no, he's got that wrong. Havertz. Now he's got space here. That is good alertness. Davis. And it's Hazard. Hazard making good progress. Nicely weighted ball. Nicely aimed pass. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. And they should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, facing up to his adversary. And Torres! Oh, terrific save. Manchester United have their third corner. Jimenez tries to clear. And it's Messi. God. Shown and Belmare are looking to go forward now. That pass has been well intercepted.
more pressure on the ball here. Rashford is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Turns back here, probably the best option. Rijkaard. Antonetti. He's Charged up up. for that challenge. Oh, that's a booking, always looked it. லாங் ரேஞ்ச் பாத்தீங்களா ரஃபிங்காக்கு சுர்னு போகும். சரியான. Messi. It's an imaginative pass. Oh, delightful ball. Oh, well played, well sorted out. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lobbed in behind. Applies the finish! Oh, there was plenty on that. R2 ஒழுங்கா பிரஸ் ஆகல. There will be 5 minutes added time. Zanetti. Jimenez. Now he's running away. Foul and a free kick in a very dangerous area. ஃப்ரீ கிக் எப்படியும் அடிக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு It's a red card. கால்ல விழுந்துருது. Player who tends to stay down. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. Well, I suppose the other choice, Peter, would have been to let your opponent score, so he had no other option. Messi! ரெண்டு ஏன்டி இவ்வளவு அக்ரெசிவ் ஆடுறீங்க? Zanetti. Jimenez. கோல் அடிக்க முடியலன்னு ஒரு பெரியதான். Hazard. முடிஞ்சு. முடிச்சிட மாட்டீங்க. முத்திரமா ஒன்று போடுவோமா? ஒன்னே போடும். 17 ஷாட் டீம். When they do their thing. நாங்க இந்த மேட்ச் எங்க மொட்டைய ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு வரோம். தீவிரப்பா மணி 1:30. ஆயிட்டா இந்த முறை எங்கள் மொட்டையுடன் வருகிறோம். 10 கோல். மொட்டை எண்ணெய் 10 கோல் அடிச்சது. So welcome one and all to a picturesque evening here. ஈடன் ஹசார்ட் இது நம்பிக்கை நட்சத்திரம். Ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board.
It is sizzling beautifully here, and of course, as always, it is overlooked by the grand murals of the great man who lends this venue his name. We are always here in the presence of true magnificence. Things already rolling. Barcelona எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களோ? மொத்தம் இங்கே கொடுத்தான் பாருங்க. No joy this time. And he's quick to get rid. Oh, super. The pass is intercepted. உங்களுக்கு என்ன டீம்? Referee's given மாத்தி a விடுங்க. throw. Oh, that's ambitious. ஆட்டா டீம் இது. ஆமா. For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in that most famous of all Catalan dream teams. Yeah, not one of its Super team. most glamorous members, maybe, but definitely. Oh, shooting chance! It's loose now, and they were. Oh, he's been caught. Where did the team? Delivers with. He leaps for it. Oh, and that one's done no damage in the end. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. சே தள்ளி விட்டுட்டேன் உங்க டீம். Intercepts the throw. That's well read. Nicely weighted ball. He's got away. Goes for a shot. சூப்பர். யோல. Oh, it's come off the upright. Shot a goal. சே. That's a fair try, but just off target. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. That is a little undercut. No, he's just misjudged that one. வா. Bomo is flagged offside. கால்ல விழுந்திருப்போம் கொஞ்சம் இப்போ. ஆஃப் சைடு போஸ்ட், ஆஃப் சைடு போஸ்ட் இதான் நடந்துக்கிட்டு. Albert Ferrer. That's a cute ball. What a cute ball. Hasn't quite come off. 0-0 still. No lack of chances though. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. That has not gone well. Everton Ribeiro. Marquinhos kept his eye on it, and he's there. Barcelona are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. Looking to pass their way up the pitch. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Rodri. That's been intercepted. Albert Ferrer. Koulibaly. Alexander-Arnold. Everton Ribeiro is the distributor-in-chief. Oh, சரியில்லையே. Looking for movers. That's a fine interception. Gently done. Puskás. Olise. He's a sharp little ball here. Oh, important interception. He steps in, and that's the end of that. Albert Ferrer. Rudiger. Zanetti. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Puskás. 0-0, but nevertheless a very decent game. Can he get it through? That's a shade optimistic. Alexander-Arnold. Rodri. Looking to play him in. That looks a good ball through. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Albert Ferrer gets over and intercepts.
He has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's felt that, hasn't he? சரியா டைட்டா போகுது டீம். 5 டிஃபென்ஸ். 5 டிஃபென்ஸா? அதான் நான் பார்த்தேன். இல்ல டீம் அப்போ ஷாட் போகுதானா போஸ்ட்ல படுது. டாரஸ்க்கு டைம் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 5 டிஃபென்ஸ் டாரஸ் இல்லாம தான் டீம் அடிச்சோம். Both defences still yet to be breached. They've rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half. பாப்போம் விளையாண்டு பாப்போம். So between them, no goals at all so far. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Generally speaking, an entertaining half. Hasn't been very much. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope this game comes to life sooner rather than later. And it's Alexander-Arnold. That's a corner kick. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Chance for a shot! Well, he got rid because he was under pressure. எங்க பார்த்தாலும் நீலமா இருக்கு, உங்க கலர் தான் இருக்கு. That's going right the way across. This one, great chance! And he's stuck it away. It is the pick-me-up they all look for. Truly superb. மொத்த மஜாமானது. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. You felt it was coming. 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Everton Ribeiro. Manchester United do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Xavi Alonso. Albert Ferrer. And here's Hazard. Xavi Alonso. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Hazard conjures time and space where few can. So the team separated just by the one goal which came early in the second period. 1-0 the score. Lovely. And he was there to get a vital touch. Yeah, Peter, I think the smartest of reactions, and he just attacked the danger. Van Dijk. Your impression so far, Jim? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. Marquinhos gets across to intercept that. De Bruyne. பொசிஷன் கரெக்ட் பண்ணாம அப்படியே அடிச்சிருந்தா அது கோல் ஆயிடும். Perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Xavi Alonso wins the duel this time. He's shifting through the gears here. And Puskas! Hernandez. Can he get on the end of this? And he's managed to get free. Manchester United are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And again, they run up against stubborn defending. Offside. Presumably for offside. இல்ல டீம் டாரஸ் வேண்டாம்.
இம்பாப்பே இருக்காரு, அவர் போதும். Substitution for Manchester United. Two coaches are signalling changes here, both at the same time. 90. Rijkaard. Set it up in no man's land. Number 4, Ribery. Coming on the field, number 23, Rashford. Rashford going off to that. Mbappe. Number 29, Kai Havertz. Number Rafinha. 15, Rashford. ஏல, Oh, well played. Rudiger gets it clear. And it's been hooked away. That looks a decent ball. ஏலா Fred's running in the shots. ஆஃப்சைட். This here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ரெஃப்ரிக்கு ஒரு ஆங்கிள் வச்சாம பாருங்க கேமரால. No, flags up on the far side. He went just a smidgen too early, Peter. Moment's uncertainty there, but it is the right call. He's in a great position here. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. வச்சா Oh, not quite on the same wavelength. Rafinha. Rashford Super good scooting night. forward. Lobbed in behind. Oh, good line! And that really should have been that. He's really trying to take this upon himself to get it won. Zanetti making good progress. Messi, Such good technique. he's picked his way through. Somewhat off target. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to Yalla, overly commit check. now. Now it's Puskas. I think that's offside. Yes, it is. கோல் அடிக்கிறது கரெக்டா இருக்கு அதுங்க ஆமா. Look, there has to be more urgency here. The ஆனா ball has to உங்களுக்கு get attack to the குறைஞ்சிரும். end much faster. அப்பாக்கு போவே மாட்டேங்குது Now, can they get him away? It's put paid to the danger. And claimed it back swiftly. Havertz. Now that's well seen too. Mbappe can he finish? And that's a good எழுந்திருக்கோம் காலில் two to the good, and they are. That's that. ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போம் பார்க்கலாண்டி. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win